Tiani. मम्मी मैं वीडियो का मन नहीं तो मत है फोन नहीं करती
Hari hari. Jurassic Park gitu. So good afternoon for all of you. Hope you all can hear me well. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ඇහෙනවා ඇති කියලා මාව හොඳින්. So දැන් වෙලාව 3යි විනාඩි 6ක් වගේ අපි තව විනාඩි 4ක් 5ක් බලලා lesson එක start කරමු අද lesson එක. මේ වෙනකන් last week එකේ කරපු lessons වල මොන හරි lesson එකේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට chat එකේ එවන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඒවට reply කරන්නම්. අපි එහෙම කරන් යමු.
සතියේ lecture එක LMS දාලාද කියලා අහනවා. LMS දාලා නෑ මං හිතන්නේ. cloud එකේ තමයි save වෙන්නේ. මම දාන්නම් මේ සතිය අනිවාර්යෙන්. lecture note එකයි ඒ ඔක්කොම ටික. PowerPoint presentations නම් මතක විදිහට මම දැම්මා. හැබැයි ඒ කොහොම වුණත් මම ඒ ටික ගැන දාන්නම්. මේක ප්‍රැක්ටිකල් මොඩියුල් එකක් නිසා අපිට ප්‍රැක්ටිකල්ම තමයි කරන්න යන්න තියෙන්නේ. එහෙම ලොකුවට ලෙක්චර් ස්ලයිඩ්ස් කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට hands on experience එකක් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. සෝ මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න මගේ. Give me 1 minute. Hello. අද නම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කවුරුවත් නැහැ පුතේ මම විතරයි ඉන්නේ. මටත් මුළු දවසම ලෙක්චර්ස් ඒක නිසා මුකුත් කරන්න නම් බැරි වුණා. දැනුත් ලෙක්චර් එකක් තියෙනවා GIT. ඒක ඉවර වෙලා අද රෑ වගේ ආවත් අඩුම තරමේ කම්ප්ලීට් කරන්න. හරියෝ. ඔව් මම දන්නවා ඊයේත් වැඩ අදත් වැඩ මම try එකක් දෙනන්නම් මේ අද දවස් තුනට ඒක කරලා එවන්න. හරිද? ඊරිසි ගනාවේ මතක වෙනවනේ. Okay, so okay. So people are asking whether the placement test is there. We'll see. Okay. So අපි එදා මට මතක විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා කියලා මම හිතනවා. එතකොට එදා අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරා මෙතන quick access toolbar එකයි print කරන ඒවායි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන tools ඔක්කොමයි we discussed all these things. So today we'll discuss one by one. We'll discuss all the tabs and do few practicals as well so that you all can have a hands-on experience about this Microsoft Word tool. So here then මම explain කරොත් මේක සිංහලෙනොත් අපි අද එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ගිය සතියේ මේකේ තියෙන දේවල් overall අපි idea එකක් ගත්තා. Microsoft package එක ගැනමයි complete tools ගැනමයි. So අද ඉඳන් අපි සම්පූර්ණයෙන් tabs ගැන මේ one by one tab එකෙන් tab එකට අපි කතා කරගෙන යමු. So මේ home tab එක ගත්තොත් home tab එකේ මොනවද තියෙන්නේ?
So මට මේ icon එකකින් icon එකට ඔයගොල්ලෝ explain කරගෙන යන්න with the paste icon what we gonna do. මේකේ practicals තියෙනවා. yes. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේකේ paste එකේදී කරන්නේ අපිට paste කරන්න පුළුවන්. හැබැයි paste කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන දැනට අර highlight වෙලා නැති හේතුව it hasn't highlighted because still we haven't copied something or else we haven't cut. So we have to like do cut and paste or else copy and paste. So we have to do either cut or we have to do either copy. So otherwise we can't do the pasting. So අපි හදිසියෙන්වත් හිතන්නකෝ මොකක් හරි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි කොහෙන් හරි අපි ගන්නවා නම් මොකක් හරි okay අපි ගන්නවා නම් මොකක් හරි word එකක් එතකොට අපි copy කරගත්තොත් ඒ copy කරගත්තයින් පස්සේ අපිට අපි copy කරගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් paste කරන්න. ඒක paste කරද්දී අපිට ඕන නම් පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට මොනවද ඒවට කියන්නේ left අපිට මෙතන තියෙන දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති copy කරගත්තායින් පස්සේ මෙතන paste option එක active වෙලා තියෙනවා. So the paste option has been active. Then අපිට එතනට ගිහිල්ලා අර keep source formatting the match මේ document එකට relevant formattings වලට අනුව අපි paste කරනවද or else එහෙම නැත්නම් text එක විතරක් paste කරනවද කියලා we can decide and paste. Okay, so I'll keep the text only thing, so then the text will be appears like this. එතකොට මම option එකක් විදිහට select කරගත්ත text එක විතරක් තියන්න. එහෙනම් මට එතනදී මම මේක විතරයි paste කරන්නේ. එතකොට general paste option එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති links ඔක්කොමත් එක්ක තමයි paste වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් what you can do, you can right click this on this Word document area, actually document area, and then go to this the paste special කියලා කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් values විතරක් paste කරන්න. Okay, these are the few options we have. ඊට පස්සේ then in home button we have cut, copy and this option formatting option. So cut කරන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. cut කරන එක කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ section එක මෙතනින් ඉවත් කරන්න ඕන නම් අරගෙන වෙන තැනකට apply කරන්න ඕන නම් then what you have to do here is අපි මේක කෙලින්ම cut කරනවා. cut කරද්දී ඒක select කරලා හරිද? ඒක select කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් cut කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම මොනවාද shortcut keys. If I explain you the shortcut keys, we can use the Control X. If you are using a Windows laptop or something like that, other than a MacBook, then you have to use the shortcut keys like Control and to cut. What you have to use Control is okay. Yes. Control and is it like that. So then so here if not, what you can do, you can use this cut and copy and formatting options here as well. මෙතන තියෙන cut copy options use කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ අදාළ ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න ඕන අදාළ ටික copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක cut කරා. ආයි ඒක copy කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ එතනටම ගිහිල්ලා දැන් paste කරන්න. එතකොට copy කරන්න ඕන නම් මේ ටික වෙනවම I select කරා, copy කරා, I වෙන ඕන තැනක අපි paste කරා. ඒ වගේ options මෙතන තියෙනවා.
and මේ formatting option එක තියෙනවා නම් මේ formatting option එකේ තියෙන්නේ හිතන්න අපිට ඕන නම් එතකොට so if we think about this formatting paint option මේ formatting paint option එකෙන් මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ formatting paint so ඔගොල්ලෝ හිතන්න ඔගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ මොකක් හරි word එකක නම් මොන හරි අපි use කළ styles අපි colors මොන හරි use කරලා තියෙනවා නම් if other than that if we have already bold එහෙම නැත්නම් italic bold italic if we have used kind of multiple if we used kind of multiple formatting styles here then let's assume අපි හිතමු අපිට ඒක ඒ විදිහටම වෙන word එකකටත් වෙන වචනයකටත් ඒ styles ටික ඒ විදිහටම apply කරන්න ඕනේ කියලා. So එහෙම situation එකකදී අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? What we can do, we can select this one and we can copy the entire formatting styles by using this formatting painter. And then එක එකපාරක් click කරායින් පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට ඒක paste කරන්න. එහෙම නැත්නම් apply කරන්න ඕන තැන තියෙනවනේ. So අපි එතනට ගිහිල්ලා we can select that part. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන තියෙන එක ගත්තොත් මේක copy කරගත්තා. ඒක formatting paint වලට ගිහිල්ලා copy කරලා paste කරා. අදාළ එක select කරලා paste කරා. Okay? So මම ආයි කළොත් මේක select කරා. ඒක select කරලා මෙතන තියෙන formatting paint option එකට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ formattings ටික select කරා. Then we have to paste where we want to apply those filters, those formattings. Then මම මෙතන ගිහිල්ලා paste කරනවා. Paste කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අර drag කරාම ඒ ටික automatically select වෙලා paint වෙනවා. Okay? එහෙනම් මේ විදිහටම වචන ටික අපිට හදන්න පුළුවන්. That part is done. And then you can change the font style. You can change the font style by using this one. Here you have the font styles which whatever you can apply. So if I applied the Times New Roman one, අපි Times New Roman වලින් එක apply කරනවා නම් ඒ අදාළ කොටස select කරා. ඒ select කරපු එකට කෙලින්ම මෙතන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා apply කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Okay? And then ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා font size එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. Okay, font size එක අඩු කරන්න පුළුවන්. You can increase the font size or else you can decrease the font size so that you can do the relevant changes. එතකොට bold කරනවා නම් if you want to bold, that means if you want to highlight the some kind of a specific text, then what you have to do, අදාළ කොටස select කරා. We have to select the entire section. Entire section which we have to consider, which we have to bold. Then then what we'll do here is normally we'll apply the bold option. And then here we have the italic option එකෙන් කරන්නේ italic කරන එක අකුර ඇද කරන එක. And then we have the underline option as well. එතකොට මේ තුනට අමතරව මම ගත්තොත් මේවා මම ආයි click කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා. If I click those buttons again, if I click those options again, then actually these applied formattings will be removed. බලන්න ඕන මේක underline click කරාම ඒක apply වුණා. If I select it again, then
that underline option will be then underline formatting style will be removed and keep the earlier stage. And here I remove the italic part as well, and then I'll remove the bold part as well. Okay. And then that part is done. So then you have here the strike through part. So let's assume that if we are removing kind of an letter or something, හිතන්නකෝ අපි මොකක් හරි review කරනවා කියලා word document එකක්. For example, let's assume that we review your thesis. අපි ඔයගොල්ලෝගේ thesis එක review කරනවා කියලා හිතන්න. එහෙම අපි ඔයගොල්ලෝගේ thesis එක review කරනවා නම් maybe sometimes there are something which we have to mark. It has to remove from the entire thesis. එතකොට එහෙම වෙලාවක what we can do, we can select this one and then mark it as cut. එතකොට the student knows that it should be irrelevant, or if they have to remove that part from the entire thesis. Okay, that is it. So then we have the superscript and also the subscript. මෙතන යටින් දාන එකට අපි කියනවා subscript and උඩින් දාන එකට අපි කියනවා superscript. So let's assume that we just wanted to write it as 11th July කියලා. Then 11th now what we can do, 11th wala th should be what? Th should be actually superscript. Then what we have to do, we have to select this th and then mark it as superscript. Or else if you want to like add something as a subscript, then අර වගේම ලිව්වා පිළිවෙලට ලියලා subscript කළා. Okay, that part is done. And then we have here we have some kind of word arts, that means text effects which we can apply in our wording documents. For example, let's assume we took Sri Lanka has a population of approximately. Then here what will happen? So we can apply these text styles. Here we have this bold black color one and also blue color one. Likewise, you can apply those things. And also, let's assume that if we want to like increase the font size in a ratio, then what we can do, we can apply this part. The entire text value, the entire text which we have already selected. So it will increase, the entire text will increase like what? It will increase actually like it will increase from by a ratio actually. මේ තියෙන හැම අකුරක්ම එක ratio එකකින් ලොකු වෙනවා. Same as that, එහා පැත්තේ තියෙනවා next to that option we have the decrease font size option. So අපි ඒක press කළොත් entire screen, entire selected words ඔක්කොම එකම විදිහට කුඩා වෙනවා. Okay, that's it. And also here we have the sentence case. Sentence case එක කියලා කියන්නේ sentence එකක් විදිහට represent කරන එක. එතකොට එතනදී මෙතන තියෙනවා වාක්‍යයක් ගත්තොත් ඒ වාක්‍යයේ first letter එක capital වලින් තියෙන්නේ S. එහෙනම් ඊට පස්සේ sentence එක end කරද්දී එතන අනිත් හැම letter එකක්ම simple වෙලා ඊට පස්සේ end කරද්දී full stop එකක් වැටෙනවා. ඒ විදිහ තමයි sentence case. එහෙනම් මේකත් අපි sentence case එකක් කරොත් ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. First letter is simple. Other than that, all the other letters are safe. And then අපිට ඔක්කොම lower case කරන්න ඕන නම් ඔක්කොම lower case කරන්න ඕන නම් කියලා කියන්නේ lower case කියලා කියන්නේ simple letters වලට. lower case කියලා කියන්නේ අතරම simple letters වලට. එහෙනම් හිතන්නකො මම මෙතන ඔක්කොම තියෙන්නේ democratic socialist republic කියලානේ. මට මේක ඔක්කොම words ටික
මොනවාද ඒවට කියන්නේ lower case එකෙන් apply කරන්න ඕන නම් select කරා apply කරා එහෙනම් මේක lower case වුණා ඔක්කොම අර තිබ්බ capital sign වුණා ඒ වගේම capital letters වලින් represent කරන්න ඕන නම් entire thing then upper case එකක් කරනවා so එතකොට මොකද වෙන්නේ ඔක්කොම upper case වෙනවා okay then capitalize each word කරොත් හැම වචනයකම first letter එක විතරක් capital කරනවා. හැම වචනකම first letter එක විතරක් capital කරනවා. And then toggle case ඒ කියන්නේ capitalize each word එකේ අනිත් එක first letter එක simple තියලා ඒ හැර අනිත් හැම වචනයක්ම මොකද වෙන්නේ? අනිත් හැම අකුරක්ම capital කරනවා. Okay, that's how it works. And then we can highlight the entire text by using this filter. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ හැම option එකක් ගාවටම ගිහිල්ලා මෙතන පොඩ්ඩක් click කරොත් click කරන්න දෙයක්වත් නැහැ cursor එක එතනට අරන් ආවොත් ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද කෙරෙන්නේ මොකක්ද කියලා කියන එක it will show. So here it shows that text highlight color. එහෙනම් අපිට අදාළ text එක highlight කරන්න ඕන නම් by using a specific color then we can select that entire text part and then do the highlight. So අපිට color එකේ font color එක විතරක් change කරන්න ඕන නම් so ආයි අපි select කරා අදාළ කොටස select කරලා එහා පැත්තේ තියෙන font colors වලට ගියා. Okay. So and then here අපිට මෙතන තියෙන option එකක් මේක නම් ගොඩක් වෙලාවට use වෙන්නේ නැහැ. මම නම් use කරන්නෙම නැති තරම් clear all formattings. අපි අර apply කරපු මොන හරි formatting ඒ formatting ඔක්කොම අපිට එකපාර remove කරන්න ඕන නම් එකපාර අයින් කරන්න ඕන නම් if we want to remove all the formattings which we have applied already then what we can do we can select the entire text which we want to clear the entire formattings and then click on this remove formattings clear all formattings okay then that part is done. So I'll give you like 5 minutes to work around these features quickly. I hope we didn't discuss these ones, right? Last week. You will be having MCQ questions in your final exams. ඒක නිසා මේක නිකම් බලාගෙන විතරක් ඉන්න එපා කරන තරමට තමයි මතක හිටින්නේ features. Okay? Okay, that part is done. Okay, I'll give you another 2 minutes. මොන හරි ප්‍රශ්න තියනවද මේ වෙනකන් ඩිස්කස් කරපු ඒ වගේ මොන හරි සජෙෂන්ස් තියනවද කරන්න ඕන විදිහ හරි ඊට පස්සේ මේ අපි කලින් කතා කරපු formatting styles වලට පස්සේ අපි ගාව තියෙනවා bulleting options. So you have the bulleting options here. LMS එකට ගිය සතියේ lecture එක දානවද madam කියලා අහලා තිනවා. Okay, I'll upload the entire lecture.
So මෙතන දාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මොනවද ඒවට කියන්නේ අපි bullet points. So හිතන්නකෝ අපිට මොන හරි list එකක් generate කරන්න තියනවා කියලා. එතකොට ඒ list එකක් generate කරන්න තියනවා නම් ඒ list එකට අදාළව අපිට bullets නම් use කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ordered list එකක් නෙමෙයි නම් if that is not an ordered list අපිට 1 2 3 4 numbers දාලා mention කරන්න දෙයක් නෙවෙයි නම් තියෙන්නේ අපිට කෙලින්ම පුළුවන් ඒක මේක නම් paragraph එකක් නිසා මට එකපාරක් විතරයි apply වෙන්නේ. So හිතන්නකෝ මම මෙතන completely මේක දාලම father වල නම් ලිව්වොත් let's assume අනුලා විද්‍යාලය. Okay, and then ඉස්කෝල වල නම් ලියනවා නම් කියලා හිතුවොත් විසාකා විද්‍යාලය. Okay, ඒ විදිහට මට පුළුවන් bullet points use කරලා අදාළ ඒ කියන්නේ මොන හරි දේවල් list down කරන්න ඕන නම් හැබැයි 1 2 3 4 කියලා order එකක් mention කරන්න නැති වෙලාවල් වලට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට bullets දාන්න. මේ bullets ගත්තහම bullets වල මේ තියෙන single level bullets අපිට ඕනනම් පුළුවන් multi level bullets use කරන්නත්. අපි ඊට කලින් කතා කරමුකෝ numbering systems ගැන. දැන් මේ අපි කතා කරේ bullet points ගැන. ඊළඟ option එකේ තියෙනවා මේකම numbering option එක. So numbering option එකේදී මොකද වෙන්නේ මේ ටික select කරලා මම numbering option එක select කරොත් මේක අර bullets විදිහට නෙමෙයි. ඒක symbols විදිහට නෙමෙයි 1 2 3 4 විදිහට select වෙනවා. So මේකත් Tamanට කැමති formatting style එකක් use කරන්න පුළුවන් with brackets ද එහෙම නැත්නම් 1 2 3 4 නැතුව order එක capital ABC විදිහටද එහෙම නැත්නම් simple ABC විදිහටද roman numbers වලින්ද මේ ඕන විදිහකට select කරගන්න පුළුවන්. You can select any kind of style to do your numbering system, to apply your numbering system, to apply the numbered list numbering system to your application. ඔයගොල්ලෝ කරන word document එකට ගත්තොත් ඒකට තමන් කැමති විදිහට මෙන්න මේ numbering option එක apply කරන්න පුළුවන්. Okay, and also for this entire one you can select not only the bullets when it comes to bullets, not only black cycles are there, we have like kind of more options, more styles which we can apply. And then for the third line we have this multi-level list. What do we mean by multi-level list? So multi-level list එකක් කියලා කිව්වහම මොකක්ද එතනදී? කියන්න බලන්න. multi-level list එකක් කියලා කිව්වහම හැබැයි පොඩ්ඩක් හරි අරයා පෙන්නන ටික පෙන්නවා. So please be on mute if you are not talking kind of if you are talking kind of an irrelevant something, then please keep on mute. එතකොට මෙතන තියෙන ඒ වගේ multi level කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති content එකක් ගත්තොත් අර දැකලා තියෙනවා නේද මුලින්ම chapter එක තියෙනවා ඊට පස්සේ section එක තියෙනවා section එක යටතේ sub sections තියෙනවා අන්න ඒ වගේ levels කඩලා අපි දානවා නම් එතකොට මොකද වෙන්නේ අපිට පුළුවන් එතකොට multi levels use කරන්න. For example, let's assume අපි මම මෙතනින් එළියට එනවා හරිද එළියට ඇවිල්ලා අලුත් line එකකට ගිහිල්ලා multi level apply කරනවා. හිතන්නකෝ මගේ multi level එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ 1 මෙන්න මේ වගේ එකක්. එතකොට මේක දැන් third situation එකෙන් පටන් ගන්න බෑනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මම මේක complete line කරලා bullet system එක then මම apply කරනවා මේක. හරි. ඔන්න number 1. Number 1 එකට මම දානවා ශ්‍රී ලංකා. Then see මේක type කරලා enter කරපු ගමන් number 2 වෙනවා. හරිද? number 2 වෙනවා. ඒකට මම දානවා ඕස්ට්‍රේලියා. Okay? Don't consider about the spellings, just
think about that. Okay, let's assume that Japan. Okay. Then හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ multi level යනවා නම් so මම මොකද කරන්නේ මේක enter කරලා ඊට පස්සේ tab එක එකපාරක් click කරනවා. So what you can do here is you can enter and go to the next line and then you can press tab button at once. So එහෙම වුණාට පස්සේ බලන්න you have the second level. You have the second level. That level they have mentioned as 1.1. ඇයි අපි කවුරුකේ කරගත්තේ මෙන්න මේ 1.1 එකන multi levels වල මෙන්න මේ option එක 1 1.1 1.111 option එක තමයි focus style එක තමයි අපි select කරගත්තේ. So ඒක නිසා it comes under this. Then after Sri Lanka we have Western Province, and then Western Province we have be on mute, otherwise it's kind of a really if you have any questions LMS එකට enroll වෙන්න බැරි අයට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉසිරිමිස් හම්බ වෙන්න. ඒතකොට ඉසිරිමිස් enrollment key එකක් දෙයි ඔයගලන්ට. So ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මෙතන Western Province එකට පස්සේ මට තියෙනවා තව මොකක් හරි මං ගත්තොත් Southern Province හරි Ua Province හරි කියලා එනම් මම මේක Ua Province. Okay, then under this Western Province අපි මම තව level එකකට යනවා ඒ තමයි district level. So then මොකද කරන්නේ මට පුළුවන් I enter කරා I entered and went to the next line, and then what I did was I just click one times at the tab button. Then here we have Sri Lanka, and under Sri Lanka we have Western Province. There are like 9 provinces, and then under this 9 province we have 3 districts, that is Colombo, and then we have Kalutara, and then the other district will be Gamba. Okay, likewise. See, that's how the multi-level option, multi-level list works. And then here we have the justifications. Metana first option to alignments, actually, not the justifications. Here we have the alignments. Metana we have align left option, so that what we can do, we can select everything and we can align left, and already we have aligned left, so there's no any changes. And if we want to have it like in the middle, you can use this option to align right. එහෙමත් නැත්නම් justify කරන්න ඕන නම් අදාළ entire paragraph එක පුරාවටම ලස්සනට page එක පුරාවටම විහිදලා justify කරන්න ඕන නම් you can use the justify option. එතකොට එයා යාට අදාළ ගැලපෙන width එක තෝරාගෙන ලස්සනට entire document එක හදන්න. Okay, that's it. And then the indentations, මෙතන indentations decrease කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක click කරන්න, and to increase the indentations බලන්න අර gap එක වැඩි කරන එක කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. So ඉස්සරහා තියෙන එකෙන් you can decrease the indentations. And then මෙතන පුළුවන් line spacings වැඩි කරන්න 1.0 කියලා කියන එක තමයි දැනට තියෙන්නේ. මේ 1.15 වලට වැඩි කරොත් 1.5 වලට වැඩි කරොත් 2.0 වලට වැඩි කරොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් letters ලියද්දී university එකේ 1.15 වත් තියෙනවා line spacing එක. එතකොට තමයි clear වට පැහැදිලිව කියව ගන්න පුළුවන්. Or else if you have mistakenly applied to these kind of formattings, then what you can do, you can select the applied text which we just wanted to remove. Select කරලා ඊට පස්සේ ආයි ඒ option එක උඩ බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙතන remove space තියෙන option එක තියෙනවා.
So ඒවා remove space after the paragraph කියලා කියන option එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් formattings clear කරන්න මම අර ඉස්සෙල්ලා කියලා දීපු clear formatting option එක තියෙනවා. or else ඔයගොල්ලෝ අන්තිමට apply කරපු එක මේ විදිහට ආයි select කරොත් ඒක automatically deselect වෙලා යනවා. so එහෙම තමයි මෙතන තියෙන. එහෙම වෙන්නේ නෑ ඇත්තටම. so ඒකයි select වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. අපිට වෙන මොකක් හරි remove කරන method එකකට තමයි යන්න වෙන්නේ. so that we can remove the space before paragraph and remove space after the paragraph. That's how it works. Okay. So එතකොට මෙතන තියෙනවා paint කරන්න පුළුවන් shading option එක තියෙනවා. shadings words වලට shadings දානවා නම් ඒ shadings වල colors මොනවද කියලා කියන එක මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. and for the borders අපිට පුළුවන් borders දාන්න මේ වගේ අදාළ paragraph එක වට වෙන විදිහට අපිට borders දාන්න පුළුවන්. outside borders දානවා නම් එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ outside borders ඊට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් තව borders මුකුත් නැත්නම් අපිට ආයේ ඒක අයින් කරන්නත් පුළුවන් remove borders කියලා horizontal line එකක් විතරක් අඳින්න ඕන නම් අපිට මේ වගේ horizontal line එකක් විතරක් අඳින option එකක් use කරන්න පුළුවන්. Likewise we have kind of several options to apply in our document and then make our document more beautiful. And here we have the sort option. අපිට මේ තියෙන මොන හරි list එකක් හරි මොන හරි තියෙනවා නම් ඒක අපිට ඕනේ නම් sort කරගන්න වචන වල හැටියට paragraph හරි මොන හරි ඒවයි හැටියට then what we can do මේක text එකක් විදිහට sort කරනවා ascending order එකට. එතකොට alphabetical order එකට sort වෙන්න ඕනේ. so මෙහෙම තමයි alphabetical order එකට sort වෙන්නේ. and then sort තුනයින් පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි section breaks කියලා එකක් ගැන කතා කරනවා. paragraph breaks මෙන්න මෙහෙම breaks ගැන කතා කරනවා. so ඒ breaks ගැන කතා කරද්දි මේක click කරොත් so it mentioned or it highlights where we have applied the breaks and the what where we have applied the breaks and also where we have applied the these section breaks spacings here it will show so that we can identify if we want to remove these things then what where we have already applied we can check on this. Okay, then other than that here that part is done and yeah, so that's all with this second filter second formatting style options. So I'll give you another 5 minutes. So please do work with this all three options and then let me know if you have any questions. Okay, so quickly please let me know. Just go through with the options. I'll give you 5 minutes.
Okay, any questions? Okay. So then, I hope you have already tried these ones. Okay, then this part is done. Then what do we have next in our home tab? ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනව නේද මං කියන එක? Okay, so home tab එක ගත්තොත් මෙතන තියෙන මොනවද ඒවට කියන්නේ අපි options ඉතුරු options ටික ගත්තොත් අපි දැන් මෙතනට වෙනකම්ම ටික කතා කරා. So then we have the So මගෙන් අහලා තියෙනවා කට් කරන shortcut key එක මොකක්ද කියලා. ඒක ඇවිල්ලා control X තමයි කට් කරන shortcut key එක and copy කරනවා නම් control C කියලා කියන එක තමයි copy කරන shortcut එක. අපි shortcut key එක ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් paste කරන option එක control V තමයි අපි control plus V තමයි අපි paste කරන option එක විදිහට ගන්න. ඔතන පොඩි වෙනසක් වෙනවා. කවුරු හරි MacBooks use කරනවා නම් ඒගොල්ලෝගේ control button එකත් එක්ක නෙවෙයි මේ ටික click කරන්න ඕනේ command button එකත් එක්ක. එහෙනම් command C කියලා කියන්නේ copy කරගත්තා. command paste කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ paste කරගන්න නම් command key එකයි ඊට පස්සේ paste කරනවා නම් V එකයි තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ cut කරන්න නම් command එකයි X එකයි තමයි එකපාර select කරන්න ඕනේ. ඔන්න ওই විදිහට තමයි එතකොට ඔහොම තමයි අපිට ආයි ඔය shortcut keys තමයි mainly use කරන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා back කරන්න යන්නේ undo කරන්න යන්නේ මොන key එකද කියලා. ඒක control Z key එක control Z shortcut key එක තමයි අපි use කරන්නේ back කරන්න. එතකොට ඒ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. So there are like few questions. Madam, is there a practical test and essay type questions for the final exam? Yes, you may have. And for is the paper in English medium? I guess faculty there was a faculty board decision to have this GEIT in both the mediums, that is in English and as well as the Sinhala, but I preferred to have this module as in English. මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ මොඩියුල් එක ඉංග්‍රීසියෙන් කරන එක තමයි වඩා ලේසිම. නැත්නම් වචන අඳුන ගන්න ගියාම ලොකු අර්බුදයකට මුහුණ පාන්න වෙයි. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි මේ IT modules ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් කරන එක. ඔයගොල්ලෝ කොහොම කිව්වා වුණත් ඔයගොල්ලෝගේ performance අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින් කරාම.
So ඊට පස්සේ අහලා තියෙන assignments mark ගන්නවද? Yes. දැන් ලබන සතියේ ඉඳන් practical පටන් අර ගන්නවා. So එතකොට ඔයගොල්ලෝ register වුණායින් පස්සේ practical list එක දායි එක එක දවස් වලට අදාළව. So you have to come and do your practicals and submit within that time period which we have already allocated. අපි allocate කරලා තියෙන time period එකේ ඇවිල්ලා ඒ අදාළ practical එක කරලා submit කරන්න ඕනේ. So ඒකටත් marks හම්බ වෙනවා. Practical class attendance balanava, you all have we all like provide you kind of an quickly provide you kind of an monade wati kiyanne Google sheet or a signing sheet. Okay, not a Google sheet actually, signing sheet to sign it physically, and then we'll have the record in a separate spreadsheet so that we can check who are the who has participated to the practicals and both the lectures and practicals, and who haven't participated either lectures or practicals. So likewise we can do kind of an good analysis. That's all. Madam, how we take the cursor when it is not on the slides? Not on the slide. That means you can just double click it. Just try to like double click it. So let's assume if I want to get the cursor here, then I can do like double click as well. Just try to do it by using the double click. Okay, then this part is done up to this level. Then we have the like font styles, not the font styles actually. Here we have the formatting options. So whether it's a normal text or else if it's a non-spacing text, then we can apply this one. So heading ekak nang, what we can do, we can highlight the heading which we want to we can highlight the text which we want to mark it as a heading. Then we can use this one. This one is the heading one. And if there is a subheading under that one, that is heading 2, then we can mark it as this. Then heading 3, that one will be marked it as like this. So if we like add the content here, these ones will show properly. Let's assume I'll just show you. If I insert a content, where is my content? Okay, here we should have insert captions. Insert. Here we have the option called table of content. No, so let's assume we just add that one. Manikang add kalla pennuwa togolonta. See, if I refresh this one again, see the table of content will be added. So the table of content එක හරියට add වෙනවා. So මෙතන මේ levels ඔක්කොම ගත්තහම levels ඔක්කොම පිළිවෙලට ගත්තාම මේ පිළිවෙලටම මේ ටික add වෙනවා. Okay? ඒකෙ මොකුත් changes වෙන්නේ නැහැ. හරි, මේවා අපි headings 2 3 විදිහට දැම්මහම මේවා sub headings විදිහට apply වෙනවා. Okay? Then we have more options. අපිට මෙතන දෙපැත්තෙම බලා ගන්න පුළුවන් උඩටයි පල්ලෙහාටයි ගිහිල්ලා මොන options ද අපිට use කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන headings 4ක් තියෙනවා, තව titles තියෙනවා, subtitles තියෙනවා, subtitles emphasize තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ create කරන document එකට අදාළව according to the document which you guys are creating, we can use the formatting style. And then styles
pain is there, styles pain is there. You can use the clear formatting and FM, IPA, normal. These are kind of few formatting styles which we have already used. And also here we have the dictation module, dictation option as well. We can speak and then this machine or MacBook. Here I'm using a MacBook. So you can, dictation means actually you say that the computer will type. So for example, see example. Okay, that's how it works. Likewise, you can do the changes. Okay, you can do the dictation as well here. Though most of the people are using these dictations when they are writing a book. Okay, so that part also done. And then here you have kind of an editorial section. I don't think that you guys have these access for this one. And also this open Grammarly thing, Grammarly one, we can, this one is kind of an add-on which I have used to check the grammar mistakes I made in my day-to-day work, so that I can apply this open Grammarly part and activate it, so that it will highlight in red whether if we have kind of any grammatical issues. Okay, that's about the home tab. Now we have already completed the home tab. Here we can put comments. So අර ඔගොල්ලෝගේ thesis වලටත් අපි කරන් යද්දි මොන හරි suggestions තියෙනවා නම් we'll add few comments on here. එතකොට බලන කෙනාට බලන්න පුළුවන් මොන හරි suggestions අපිට තියෙනවා නම්. And editing also we can done, and also we can do share the entire Microsoft Word document as well. These are kind of few options. Okay, any questions up to this point? Is it clear? Can someone tell me whether the entire session is clear up to this point? Please provide me a feedback. Okay, most of the people are saying crystal clear. Thank you so much for that comment. Then that part is done. Okay, so I'll give you like 10 to 15 MCQs. So actually I couldn't add those questions to the test most, so that I might have a grading, but today I had no time to add those to the test most and create an entire quiz. Because of that, anyway, I'll here paste those quiz questions here, so that you can try it by yourself, and let's discuss in 5 to 10 minutes quickly. Okay. So let me paste those questions here. Okay, so first question, what is the answer? Let's do first 5 questions quickly.
But from next week onwards, you will be having a quiz in test modes, so that you have to participate that one. We'll take those marks as continuous assessment marks. We'll add those marks as well to the continuous assessment marks. Because of that, you have to get lower number of marks from the less number of mark from the final assessment. Okay, people are saying answers, so that's great. I'll give you, for the first 5 questions, I'll give you like 3 minutes. So please try it by. Yes, we'll have a placement test. We'll have placement tests. Yes, that's better. What is the function of the paste command found in the Home tab of Microsoft Word? Is it cut? To cut the select content? To copy the select content? To insert the content from the clipboard at the cursor's location? And to delete the selected content? For the question number 1, the answer is yes, answer is C. That is to insert the content from the clipboard that the cursor's location. Okay. Question number 2, where would you go to change the font of the text in a Microsoft Word document? What would be the answer? Where would you go to change the font of the text in a Microsoft Word document? Is it View tab or File tab, Home tab or Review tab? Yes, good. That is Home tab. And the third one, what does the Format Painter do in the Home tab of Microsoft Word? Format Painter, I told you. Format Painter, what it does? Very good. So does it changes the background color of the page? Does it allows you to draw shapes? Does it copies formatting from one piece of text and applies it to another? And also, does it change the text to a default format? What would be the final answer? The final answer is it copies formatting from one piece of text and applies it to another piece. Question number 4. The find command under the editing group of the Home tab is used for locating specific text in the document, replacing text with other text, and checking the spelling of a document and saving the document. To find one, yes, it will be locate the specific text in the Word document. Next one. What is the use of the bullet list in the Home tab of Microsoft Word? Bullet list.
5. Answer is B, to create a list with bullet points. To create a list with bullet points. Question number 6. The increase indent command under the paragraph group of the home tab is used to question number 6. Yes, the answer is A, that is move the selected text towards the right. Question number 7. What does the highlight command under the font group of the home tab do? Highlight command, what does it do? Yes, 7. The answer is C, not D actually. The correct answer is for the question number 7 is C. That is, it adds a background color behind the selected text. Okay. Then question number 8. What does the align text left? What does the align text left command under the paragraph group of the home tab do? Okay, do up to question number 12 because උත්තර දෙන අයමනේ දෙන්නේ. So බලමු, let's see අනිත් අයට පොඩි වෙලාවක් දීලා from question number 8 to question number 12 just try to do. We'll give like 5 minutes. Question number 8. What does the align text left command under the paragraph group of the home tab do? Question number 8. The correct answer is A. Yes. It aligns the text to the left margin. And question number 9. What is the use of the strike through command under the font group of the home tab?
So that is question number 9. For the question number 9, the answer is C. It draws a line through the middle of the selected text. And then we have the question number 10. What does the copy command under the clipboard group of the home tab do? That is question number 10. We have the answer as B. It duplicates the selected content to the clipboard without removing it from the document. Without removing it from the document. That is question number 10. Any questions up to this point? Is it clear? Is it good to discuss these MCQ questions, or what do you think? Yes, it's good, right? Then, yes. Then for the question number 11, what is the purpose of the clear all formatting button? Clear all formatting button in the home tab. What do you think? What is the purpose of the clear all formatting buttons? Question number 11. Why we use this clear all formatting buttons? Yes, clear all formatting buttons. We use this one to remove all the formatting from the selected text. To remove all the formattings from the selected text. That is, answer is B. And 12th question, which command in the home tab is used to change the case of text in Microsoft Word? Is it align text, change case, indent, or text highlight? That should be, you guys can identify with the name itself as well. It should be change case as well. It should be actually change case. Okay. Then that is done. Question number 13. What is the function of the sort command under the paragraph group in the home tab? Sort command. It arranges the text in ascending or descending order. It arranges the text in ascending or descending order. That is the correct answer for the 13th question. And for the question number 14, what does the superscript command under the font group in the home tab do? Superscript. Udin තියන එක. Superscript. Yes, question number 14. The answer is A. That is, it creates a small letter or number above the line of text. It creates a small letter or number above the line of the text. That is good. 14. And for the 15, last question, which we have come across with the home tab. What is the function of the styles command in the home tab? What is the function of the styles command in the home tab? What do you think? Yes, for the question number 15, the answer is B. That is, it provides a set of predefined formatting options for text. That is the final answer. Okay, good. Then let's move to the insert button. Do you want me to show it again at a glance?
So these are the questions which we discuss. Okay, sure. I'll explain the superscript thing again. So superscript means actually, for example, let's assume 11th of July 2022. 11th කියලා කියන එක ගත්තොත් when it comes to superscript කියලා කියන්නේ අපි අර උඩින් දාන එක. See in the home button මේ උඩින් දාන එක තමයි superscript. So මේක select කරා අපි ඕන entire wording එකම ලියලා මේ superscript කරන්න ඕන ටික select කරගත්තා. We select what we just wanted to superscript. Then we'll apply that option. 11th. Subscript එකටත් ඒ වගේම තමයි අදාළ ටික select කරගත්තා and then we marked it as subscript. Subscript කියලා කියන්නේ මේක. That is it. Okay, 11th. So if so these subscript things, subscriptions, you all of you will, I mean, so most of the people are using these subscriptions subscript thing when, so if you are dealing with chemistry, chemicals, so H2O, O2, so those ones. So H2O means water, that is water, and O2 means oxygen, H2 means hydrogen. So to write those ones, we need subscriptions. Hope that is clear now. Then let's move to the insert button. Insert, not insert button, actually, insert tab. So for the insert tab, what we have, just go through with these ones first. I'll give you 5 minutes. I mean, what are the options we have in insert tab? Just check it on your side. Otherwise, mama kiyadimane ogolu balani. So click, do kind of few modifications with your own by using the options which we have in insert tab. We'll give you 5 minutes to do that. Hello? Oh.
Okay, so people are asking to show the questions and the answers once. So I'll show you questions with the answers. First 6 questions. Okay, first 6 questions are here, and then the next 4 questions, 7, 8, 9, 10. These are the questions for question number 7, 8, answers for question number 7, 8, 9, and 10. Okay, then the last 6 questions, 11, 12, 13, 14, and 15, last 5 questions will be this. So first we'll have the last 4 questions, that is 11th, 12, 13, and 14. So I don't have any PowerPoint presentations to apply these, show these ones. Because of that, please ask your friends to participate the entire lecture. I don't know why you all are not participating for this lecture. There are only 316 students. So I don't know what would be the reason. And for the 15th question, this is the final answer. Okay, so let's move to the insert option, insert tab. So what are the things we have in this insert tab actually? So here, if we look at this insert tab, here we have cover page options. So what you can do, you can apply the cover page templates here and change accordingly what you have. අපිට cover page එකක් apply කරන්න පුළුවන් already තියෙන inbuilt so කළා document type වෙනස් කරන්න පුළුවන් අදාළ විදිහට මොන හරි ගැලපෙන ඒ තමන්ගේ document එකට අදාළ වචන වලින් so අපිට changes කරන්න පුළුවන්. Okay, so මෙතන එතකොට තියෙනවා insert option එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන cover page එකෙන් අපිට පුළුවන් cover page එක වෙනස් කරන්න ඕන document එකකට ඕන template එකකට ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ options ඕන තරම් use කරන්න පුළුවන්. And ඊට පස්සේ අපිට blank page එකක් අතරමැදින් කොහෙන් හරි හිතන්නකො මෙතනට අපිට apply කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් cursor එක ඒ apply කරන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා blank page එකක් click කරොත් එතනට අලුත් sheet එකක් apply වෙනවා.
අලුත් blank page එකක් apply වෙනවා මගේ අර cursor point එක තියපු තැනට. ඊට පස්සේ next we have the page breaks. ඒ page break එකකින් කරන්නේ for example ඒ අදාළ එතනින් page එක කඩනවා. So for example let's assume මට මේ questions ටික හැමතිස්සෙම වෙන අලුත් page එකකින් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. So එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ මෙතනින් මේ page එක break කරනවා. හැමතිස්සෙම කලින් sheet එකේ භාගයක් apply වෙලා තිබ්බා වුණත් මොකද වෙන්නේ මේක ඒක අස්සේ වදින්නේ නැහැ ඇත්තටම අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්නේ හැමතිස්සෙම question number 1 එකෙන් ඒ කියන්නේ මේක හැමතිස්සෙම අලුත් page එකකින් තමයි පටන් ගන්න. එතකොට ඒකට මට පුළුවන් page break එකක් apply කරන්න. ඒ page break එක apply කරපු ගමන් හැමතිස්සෙම yes coming soon. හැමතිස්සෙම එතකොට මොකද වෙන්නේ මේක first page එකකින් තමයි පටන් අරගන්නේ. Okay, give me 1 minute just check the options. What are the options you have in insert tab කියලා just go through with them. Oh. අරගමුනේ. මැඩම් කිව්වද මේ සිග්නේචර් එක දාන්න කියලා very good. මේක ලස්සනටම හදලානේ. මේක මේ අදාළ මැඩම් කින් ගත්තා නේද මේ නිකන් මේක ඕවරෝල් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්වත් මොකක්වත් යවුවේ නැද්ද මැඩම්ට මේ අවුලක් නැහැ කියලා. හරි. මේක එහෙනම් ටග් ගාලා යවමු. මේ okay. එතකොට මෙතන insert table එකකින් insert options වල දැන් වෙන්නේ cover page එකේ තියෙන edit options ටික බැලුවා. ඕගොල්ලෝ blank break page break වලට ගියාම ඕගොල්ලෝ දැක්කා. එතකොට මේක නම් මෙතනට cursor එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් page එකක් break කරොත් ඒක අලුත් page එකකට යනවා. එතනින් page එක කැඩෙනවා. page එක break වෙනවා. ඒක තමයි එතනින් ඒ option එකකින් කියවෙන්නේ. okay.
then එතකොට ඒ ටික ඔක්කොම හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා tables. table එකක් add කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් හිතන්නකො මට add කරන්න ඕනේ table එකක් මෙතනට කියලා. මේ point එකට කියලා. එහෙනම් මේ point එකට table එකක් add කරනවා නම් මට specify කරන්න පුළුවන් කොච්චරක columns ගාණක් ඕනේද කියලා. එතකොට මට මේ විදිහට sorry. එතකොට මට මේ විදිහට මොනවද ඒකට කියන්නේ insert එකට ගියා. මේ ටික select කරා කොච්චර columns ගාණක් ඕනද කියලා කොච්චර rows ගාණක් ඕනද කියලා බලුවා ඊට පස්සේ ඒක මෙතනට click කරාම ඒක උඩ නිකන් click කරපු ගමන් automatically table එක අපේ අර cursor එක තියපු තැනට add වෙනවා ඊට පස්සේ header row එකක් දාන්න ඕන නම් ඒක ටික කරන්න පුළුවන් total rows වෙනම add කරන්න ඕන නම් ඒක පුළුවන් මේ table එකේ තියෙන formatting colors ඒකේ appearance එක ඒකේ look and feel එක ඒක පේන විදිය ඒව වෙනස් කරන්න ඕන නම් අපි අර table එක add කරනවත් එක්කලම මෙතන එතකොට table design tab එකක්. එහෙම නැත්නම් table design tab එකකට අදාළ ribbon එකක් populate වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එතකොට shadings use කරන්න ඕන නම් මෙතනින් shadings use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ borders දානවා නම් අපිට double colorද single lineද ඒව ඔක්කොම අපිට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොනවාද recently use කරලා තියෙන borders කියලා අපිට මෙතනින් බලන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක board එක අරගෙන අඳින්න විතරයි තියෙන්නේ. එයා එතකොට board එක select කර ගන්නවා. For example අපි ගියොත් මෙතනට ගිහිල්ලා මම මේ double line එක select කරලා මෙතනට අරන් ආවිල්ලා මේක උඩ අඳින්න board එක. අන්න දැක්කනේ. එතකොට board එක automatically ඇඳෙනවා. හරි ඊට පස්සේ pen color එක change කරන්න ඕන නම් මට කැමති පාට එකට. එතකොට මම මොකද කරන්නේ මම ඒකේ color එක වෙනස් කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තිබේ orange color එක. තාම මම අර borders option එක අයින් කරේ නෑ. ඒක නිසා මෙතන තියෙන්නේ orange color එක. මෙතන තියෙන්නේ red color එක. red color එකේ pen color එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ borders. ඒ borders ගත්තාම ආයි අර වගේ අපිට ඕනනම් පුළුවන් මුළු ඔක්කොම table එකම එකපාර select කරලා borders add කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට දැන් cell එකකට අර board එක සම්පූර්ණයෙන් දාන්න ඕන නම් apply කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. එහෙම මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න යටට විතරක් board එක දානවා නම් මේ විදිහට උඩට විතරක් board එක දානවා නම් මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ options තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා board එකේ board paint එක වෙනස් කරනවා නම් මෙතනින් board paint එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන්නේ අපි මේ table එකක් add කරාම table එකේ designs වලට උඩ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට වෙනමම tab එකක් open වෙනවා design tab එකක්. so ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් table designs ඔක්කොම check කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ගියාම මම ආයි back to insert tab insert tab එකට ආයි මම ගියොත් මෙතන ඊට පස්සේ තියෙනවා pictures insert කරගන්න පුළුවන් photo browse කරලා machine එකේ තියෙන photos ද එහෙම නැත්නම් pictures මොන හරි තියෙනවා නම් මොන හරි files වලින් ගන්න එහෙම stock එකේ තියෙන ඒවා නම් එහෙම ඒ වගේ options තියෙනවා. ඉතින් browse කරලා computer එකේ තියෙන picture එකක් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් upload කරගන්න අදාළ document එකට. ඊට අමතරව shapes තියෙනවා මෙතන shapes select කරලා අඳින්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට shapes insert කරන්න පුළුවන්. බලන්න shape එක insert කරගත්තාම අර කලින් select වෙලා තිබ්බ table design ribbon එකනේ. ඒ කියන්නේ ඒ tab එකෙන් ribbon එකක් populate වෙලා තිබ්බනේ. දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන shape එකේ formats වෙනස් කරන්න වදාළ වෙන විදිහට features තියෙන ribbon එකකට තමයි මේක select වෙන්නේ. හරිනේ? එතකොට මෙතන තියෙනවා එහෙනම් shape format එක. shape format එකේදී ආයෙත් පුළුවන් shape එක change කරනවා නම් මේ වගේ shape එකකට change කරන්න පුළුවන්. එතනදී ඊට පස්සේ අරගෙන අඳිනවා නම් අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. හරි? ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් එක එක navigate කරන්න පුළුවන් shape එක edit කරනවා නම් shape එක edit කරන්න පුළුවන්. මම in detail මේවා කියන්න යන්නේ නැහැ. overall ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් idea එකක් ගන්න මේවා use කරලා බලලා. හැබැයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ MCQs තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට සහ අනිවාර්යෙන් ලියන්නත් තියෙනවා practical කරද්දී ඒ වෙලාවේ කරලා practical එක submit කරන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම submit කරන අයට විතරයි marks හම්බ වෙන්නේ.
එතකොට attendance උත් බැලෙනවා එකෙන් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒ දීලා දෙන කාලය ඇතුළතදී කරලා ඉවර කරන්නත් ඕන. සෝ ඒක නිසා මේවා පොඩ්ඩක් ගෙදරදී ෆැමිලියර් වෙන්න මේවා අමාරු දේවල් නෙමෙයි. හැමෝන්ටම මේ මොඩියුල් එකට ඒකක් ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. Okay. Then we have insert options වල මෙතන තිබ්බා pictures වලට ගියා ඊට පස්සේ shapes වලට ගියා තව additional icons තියෙනවා අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඒ icons apply කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් browse කරනවා නම් browse කරන්න ඕන පුළුවන් නැත්නම් දැනට already තියෙන icons නම් එක එක cartoon icons වගේ ඒවත් තියෙනවා ඒව ගන්නත් පුළුවන් 3D models තියෙනවා එතකොට ඒ 3D models apply කරගන්නත් පුළුවන් මෙතන smart arts තියෙනවා අර වගේම තමයි ටිකක් ස්මාර්ට් අර 3D options වලින් එනේවා අපි ඔය ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ගැලීම් සටහන් ඊට පස්සේ එක flow charts අඳිනේවා තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ ඒවට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ cycles process මේවා අපි යොදා ගන්නවා දැන් ඔයගොල්ලන්ටත් research papers වගේ ලියද්දී when you write your thesis then you have to input or you let's assume that කවුරු හරි IT කරන ඉන්නවා නම් දැන් මගේ subject එක IT නිසා මම දන්නවා ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා system architecture එක අඳින්න තියෙනවා. So එතකොට conceptual model එක ලියන්න තියෙනවා. So එතකොට ඕවා ලියද්දී අනිවාර්යෙන් diagrams අඳින්න මෙන්න මේ smart arts use කරන්න වෙනවා. අනිත් අයටත් ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ research එක එහෙම කරද්දී. එතකොට මෙතන තියෙනවා charts වල 3D options. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ 3D options වලින් අරගන්න පුළුවන්. ඒ 3D options වලින් අරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට එක එක මොනවද ඒවට කියන්නේ අපි charts and also screenshots ගන්න ඕන නම් ඒකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා get add-ins and my add-ins ඒක නම් එච්චර අපිට use වෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. and Wikipedia එකේ මොන හරි insert කරලා ගන්නවා නම් ඒ Wikipedia එකෙන් Wikipedia එකේ මොන හරි search කරලා අපිට අරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් එතනින් search කරලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් medias මොන හරි add කරන්න තියෙනවා නම් videos ඊට පස්සේ audio browsers ඒවා මොන හරි add කරන්න තියෙනවා නම් එතනින් ඒ ටික ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ links තියෙනවා මෙතන link bookmark ඒ ටික ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට link කරලා අරගන්නවා නම් මොන හරි links attach කරනවා නම් hyperlinks එතනින් ඒ ටික ගන්නත් පුළුවන්. ඒක උදාහරණයක් විදිහට කරනවා නම් මම පෙන්නුවොත් හිතන්නකෝ දැන් මම මෙතන ටයිප් කරනවා මගේ ස්කූල් එක විදිහට මම ගන්නකො අනුලා විද්‍යාලය කියලා කියන එක ටයිප් කරනවා කියලා. එතකොට මට ඕනේ මේක උඩට ගියාම මට ඕනේ මොකක්ද මට ඕනේ අනුලේකේ වෙබ්සයිට් එකක් තියනවා නම් ඒකට direct වෙන්න. හැබැයි do we have a website? No, right? The website එකක් නැහැ. Then for example let's assume that we just want to do හිතන්නකෝ මට මේකට assign වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මට කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? මම අර link එකට ගියා. ඒ කියන්නේ මම අර add කරගත්ත text එකට ඒ text එකට ගියා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා links වලට ඒ links එකට ගියා link එක කියලා එක උඩ click කරා. click කරලා web page එකක් හරි file එකක් හරිනේ මට add කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ඒ add කරන්න ඕනේ link එක මෙතන add කරා. හරිද? එහෙනම් අනුලා විද්‍යාලය කියලා කියන එක select කළාම click වෙන්න ඕනේ අපිට මෙන්න මේ link එකට. link එකට direct detect වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක මම okay කරපු ගමන් මම මේක උඩ click කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා කියලා. දැන් හිතන්නකෝ මම මේක completely වෙන එකක් කරලා තිබ්බනම් ඕන්න දැන් මම සම්පූර්ණයෙන් close කරා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක උඩ click කරොත් දැක්කනේ අලුතෙන්ම open වෙලා අලුතෙන්ම open වෙනවා. ඒ වගේ අපිට link කරන්න පුළුවන් අපේ අදාළ documents. Okay? then ඊට පස්සේ link කරන්න පුළුවන් word document එකේ comment කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ research හරි proposal වලට හරි reviews දාද්දී
එතකොට reviews දාද්දී මොන හරි ඔයගොල්ලෝගේ thesis එවනේවා හරි research proposal වලට comments දෙනේවා අපිට පුළුවන් ඒවට අපේ suggestions මොන හරි තියනවා නම් comments add කරන්න පුළුවන් ඒ අදාළ තැන්වලදී ඊට පස්සේ headers footers add කරන්න දන්නවා නේද ඔයගොල්ලෝ headers දාන්න පුළුවන් headers වලට ගියා අදාළ header එක දැම්මා ඊට පස්සේ මෙතන තමන්ට අවශ්‍ය header එක මොකක්ද කියලා change කරන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ header එකට අනුව change කරාම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කලින් අර table එකේ formats මෙතන පෙන්නුවා ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නුවා table formats වලට පස්සේ මෙතන පෙන්නුවා මොනවාද? table formats වලට පස්සේ මෙතන පෙන්නුවා shapes වලට අදාළ shapes formats පෙන්නුවා. දැන් මෙතන වෙනස් වෙනවා headers and footers formattings වලට. මොනවාද change වෙන්න ඕනේ මේක මෙතනද තියෙන්න ඕනේ මැදද තියෙන්න ඕනේ අන්න ඒ කියන options වලට. okay ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා headers add කරන්න පුළුවන් headers කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ උඩින් add කරන ඒවා තියෙන්නේ තමන්ගේ index number එකයි නමයි අර thesis වගේ ලියද්දි එහෙම නැත්නම් research title එක ගොඩක් අය add කරනවා books වල thesis වල උඩ header එකක් විදිහට එහෙම add කරද්දී අපිට headers පාවිච්චි වෙනවා. And then we have the footers වලට තමන්ගේ නමයි page number එකයි ඕවා තමයි add වෙන්නේ. එතකොට අපිට අර විදිහටම footers දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ page numbers add කරනවා නම් මෙන්න මේ option එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම හැම එකම කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතන. හැම එකම කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතන හේතුව මොනවද ඒකට කියන්නේ මට වෙලාව මදි වෙන නිසා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලට ජොයින් වෙන්න මම එතනදිත් මේ හැම ටැබ් එකක්ම ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද යූස් කරන්නේ කියලා කියන එක අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. හරි. දැනට මම මේ කරගෙන යන එකේ ඉක්මනට මොනවද මේ ඔප්ෂන්ස් වලින් කරන්නේ කියලා කියන එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ. Okay? So there might be students who I'm doing in both. Sometimes maybe I might do in Sinhala much. Or else maybe sometimes I'm doing like in English much. So ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි language issues තියෙනවා නම් practical class එකේදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මගෙන් අහන්න මමත් ඉන්නවා තව instructors ලා teachers ලා අපේ තව assistant lecturers ලා ඉන්නවා so you can get their help so that you can like easily pass this entire module with flying colors. Okay, no problem. Then ඊට පස්සේ text box තියෙනවා we have the text box අලුතෙන් text box එකක් edit කරනවා නම් කොහොමද edit කරන්නේ ඒ ඔක්කොම options තමයි එතන තියෙන්නේ මම මේක heading එක අයින් කරන්න try එකක් දෙන්න header format එකට ගිහිල්ලා okay එතනින් එළියට ආවා ඊට පස්සේ හිතන්නකො මට මෙතන ඕනේ කියලා so let's assume that we just wanted to add kind of headers, footers, okay, we did those two. And then page numbers, sure. So someone has already asked that with madam, can you discuss questions in every lecture like today? Yes, of course. And also I'll publish the feedback for today's lecture in the LMS. Please go there, please check on the LMS and please provide me a feedback. Otherwise, I don't know whether the lesson is fine for you. And please provide your true feedback. So if you want anything more from my side, please mention that also there so that I can improve. We have another 11 lectures to do. So it's we have enough time. So please don't neglect that providing the feedback. So please go there and provide your feedback. I'll update the entire LMS within today. I'll try to complete it within today. If not, I'll do it during the weekend. Okay, so that's about it. And then so here we have text box and here we have the word arts තියනවා අපි ගාව මෙතන and අපිට ඕන තරම් word arts මෙතන apply කරන්න පුළුවන්. එතකොට word arts වලට අදාළ වෙන විදිහට shape formats වෙනස් වෙනවා. And then we have drop cap නම් අපිට නිතරම use වෙන්නේ නැහැ. And then here these are kind of few
few features which we can use when we add a picture and then we just wanted to edit those ones, so that we can use these options. And then here we have equations. When if we want to add kind of an equation, then what we have to do, we have to like get the equation form අර මොන වගේ format එකකද තියෙන්නේ කියලා අපිට equation එක add කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ we can like change the variable names. We can change these values and recreate the, or else do the modifications or build new equations or these ones at your I mean according to your preference. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය සහ ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාට පුළුවන් අදාළ equations ලියන්න. To do that, to get all the symbols, what you have to do, anyway, you have to select the questions type and then you have to write the entire selection or entire question, okay, equation. So and then here we have kind of advanced symbols as well. So alpha, beta, ඒ වගේ symbols ඔක්කොම ගන්නවා නම් මෙතනින් තමයි ගන්න වෙන්නේ. Scientific symbols. Yes, that's it. Any questions up to this point? Is it clear? Provide me kind of a quick feedback whether it's clear for the today's lecture. Okay. Thank you so much for providing like a quick feedback. So then I'll wrap up this session today, and please join the practical sessions and also do more practicals by your own as well. Madam, can we change the time slots again? Lab booking. Because our some lectures changed the timings of the tutorial classes again. We came to know about it only after filling the Google form. I kindly request you to, okay. So for that one, actually, you have to go to the department and then inform it, okay? So inform it to our assistant lecturers. So if they have, if they have like enough space to put like you on to another day, then they'll definitely do, because we are in a struggle with the capacity. That's the issue. Other than that, nothing. Okay. So then we have Prarthana Harana recording, okay, and practical lecture. Cover that, madam. Okay, thank you, madam. Practicals. Yes, from next week onwards, you have the practicals. Thank you so much for joining. Then see you on next week.